And we are back. Thank you so very much for choosing to stay with us. And in case you're joining us right now, welcome to Kenya's Gold. It is time for the Gold Conversations with the purpose of understanding more about the National Tree Planting Exercise. And to help us do this, we do have with us Mr. Alex L. Lamarkoko, Chief Conservative of Forest, Kenya Forest Service. Thank you so very much for making time. We're so honored to have you. And we're going to jump right into the conversation for the first time. For someone who's hearing Kenya Forest Service for the very first time and they're very curious to find out what happens in this service, please shed more light on it. Thank you very much. We are here. I represent Kenya Forest Service as the Chief Conservative of Forest. In Swahili, I don't know the Swahili in English, but I would just want to say that Kenya Forest Service is a state corporation established under the Forest Conservation and Management Act 2016. And its main purpose, basically the mandate is to develop, manage, conserve and protect forest resources, including allied resources for today's and future generations. Yeah. Tuanzie papo hapo. Leo ndo siku rasmi ilitengwa na serikali kwamba tutapanda miche ya miti. Hisia zako kuhusiana na hiyo, na unadhani kwamba itakuwa inafanywa siku moja kila mwaka? Hii siku ni siku ambayo ni kama zawadi ambayo tumepewa na rais wetu kwamba tuondoe kazi nyingine yote ili tuweze kuungana pamoja na kuhusika katika mambo ya upanzi wa miti. Na sasa tunasema kukuza miti. Kwa sababu tunapanda na kuhakikisha kwamba ile ambayo imepandwa inakuzwa na inaendelea mpaka iwe mti. Na tunatarajia kwamba kulingana na maagizo ya rais wetu tunaomba kwamba kila mwaka tutakuwa na siku kama hii. Na hatujawahi kuwa na siku kama hii katika historia ya Kenya. Ni siku ya kwanza ambayo imetengwa kuwa siku ambayo ingekuwa ya kupumzika, ambayo inaitwa working holiday. Na ile kazi peke yake ambayo ilifaa kufanya na Kenya siku ya leo ni kupanda miti. So tunatarajia kwamba itakuwa kila mwaka na hata sisi ikifanywa hata siku mbili kwa mwaka sisi tunafurahi sana. All right. Now the forest cover in Kenya has declined. About 50 years ago it was at 12%, but now we are roughly around 7.4%. A lot of factors come into play, but from where you sit, what is that major factor that has led to this decline, and what are we doing to mitigate it moving forward? Yeah, the decline in forest cover is obvious because you know very well that there has been a general rise of population from the time of the independence up to this time around. Population has continued to increase. There has been a quest for increase of arable land for agriculture, for food production, as well as also land for conversion of forest land for other uses that are not for conservation. So we are talking about competing needs for land between conservation, which is forestry, and also other uses like urban development, use for settlement, for agriculture, as well as for other uses such as mega developments like dams and whatever. So basically the main reason is development, and we have to balance development with conservation. Yeah. Na tutafikia aje kiwango hicho cha kuhakikisha kwamba tunapata vyakula na tuangamizi misitu yetu? Yeah, njia kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuendeleza mbinu mpya ya ukuzaji wa vyakula na hata mambo ambayo yanahusu ile land use. Kubadilisha ili tutumie technology namba moja, tutumie mechanization, tutumie pia ile tunaita modern technology ya food production ili tunaweza kukuza chakula kwa sehemu ndogo na bado tunapata nafasi ya kuwa na sehemu ya kuwa na miti. Njia nyingine ni ile ambayo tunaita agroforestry, ambaye tunapanda miti katika mashamba na tunapanda ile miti ambayo inafaa, ile ambayo haina ile tunaita competition, na pia ile ambayo ni mti na ile tunaita multipurpose tree species, ambaye pia inaweza unapanda mti ambao pia ni unakupa matunda, inakupa asali, inakupa unaweza kufanya ile pruning na unapata kuni,
na pia inasaidia kuongeza rutuba katika ardhi yako. Naam, asante. Now with National Tree Planting Day being put to effect, there's also plans to make sure that throughout the year we plant about 1.5 billion trees. What are we doing to make sure that we follow through with this plan? Today was just but a launch. It is not the end of it all. We have just beginning. In fact, the issue basically, it means that we have just been shown the way. The president has been able to demonstrate that it is possible for Kenyans to come together and engage in just one activity in one day, and that's tree planting. Today, I've just come from Makindu, a very important water body, in fact, a very important what we call a wetland that has suffered continuous progressive encroachment and degradation. And the president today demonstrated that it is possible for us to reclaim those wetlands and make them as effective as possible and ecologically functional for both environmental services and also provision of particularly water to the arid and semi-arid areas of Kenya, including Makueni. Now, is it possible for us to continue? Yes, because what we have planted must be protected for that to grow. Number two, Kenyans have basically, in my opinion, now embraced the culture of thinking about trees. Just thinking, discussing about trees. Trees becoming an important, item of discussion in homes. My children keep on asking me about trees. Some of them even become interested. What tree is this? So Kenyans are now slowly becoming, fond of trees, tree planting, tree growing, and even being curious of how trees can be of advantage to us. Yeah. Unavyozungumza inaonekana kwamba kwako ni kama utahamasisha Mkenya kwamba kila siku ni siku ya kupanda miti. Kwa walimu wenu ama kufunza kule, mnafanyaje ndio tusalie tukipanda kila siku bila kusubiri siku moja tu pekee ndio tupande? Ya kwanza ni kwamba wakati huu tuko msimu wa mvua ile ambayo tunaita El Nino. Hata ingawa sio El Nino, tunasema enhanced rainfall ambayo tumeona ikinyesha kila mahali Kenya. Na nafasi hii ni nafasi nzuri ya kupanda miti kwa sababu ardhi inapokuwa na ile tunaita unyevu ama maji, ni wakati mzuri sana wa kupanda. Na kwa nini tuendelee kupanda miti? Ni kwa sababu mimi nikipanda miti kwangu na nipande miti ya matunda, nitakuja kula matunda hayo. Nikipanda miti kwangu nitapata kivuli, nitapata hewa njema, na pia nitapata manufaa mengine mengi kutoka miti hiyo. Kwa hivyo namba moja, Mkenya akikubali kwamba miti iko na faida katika maisha yake na maisha ya Wakenya, basi Wakenya wataendelea kupanda miti. So katika mambo ya extension ile tunafanya, ile mpango ambao tunataka kufanya kusema green army ambao tutakuja kuingiza katika mipango yetu, wale watahusika kwanza kwa kukuza miche katika nursery. Na wakishamaliza hiyo watakuwa mstari wa mbele kupeleka ule ujumbe ama messages kwa communities. Na messages hiyo ya kwanza kupanda miti, ya pili kutunza miti, ya tatu jinsi unaweza kuvuna miti yako ile tunaita sustainable utilization of our resources, our tree resources, on-farm resources. Hayo yote yatawezekana. Asante. All right, great insights from Mr. Alex Lemarkoko. We would like to also find out how the lifting of the logging ban will be handled so that it does not affect our forests and especially our indigenous trees. We'll get the answer after this short break that we're about to take. Please stick around with us because when we come back, we do have something special for you on Agri Nation. See you after this short break.